The second series of ways of thinking is broadly, you could call it cultural civilization. La segunda manera que podríamos llamar ampliamente civilización cultural. The civilization model says human history is a unified story. It applies to all populations in the world. Y dice fundamentalmente que aplica a todas las poblaciones humanas en todo el mundo. And it's a story of a march from y es la historia de una marcha, un desarrollo, un cambio de lo salvaje hacia lo civilizado. And every human population, all human populations are marching up this mountain, following the same road, but at some more slowly and some more quickly. Y todas las poblaciones humanas se mueven suben por esta montaña, pero con muy diferentes velocidades. Algunos rápidos, otros menos rápidos. And they go through a series of fixed stages. Y pasa como ferrocarriles nacionales mexicanos, estaciones, sí, las mismas. And each station has an appropriate religion, kinship system, political system, economic system. Y cada estación tenía un sistema religioso, sistema económico, sistema político, de parentesco también, el adecuado. ¿Vale? So if you read the great 19th century classics in anthropology, si ustedes leen los grandes clásicos antropológicos del siglo XIX, Tyler, Fraser, Morgan, you'll see that they assume that any ethnography they read can be placed in one of these stages. Ellos suponen que cualquier etnografía que se lea se puede colocar en estas estaciones. So the Australian Aborigines, the South African Bushmen, the Inuit, Los más salvajes, they all fit into somewhere like this stage, and it is assumed that they're all the same, in a way. And then you have tribes, and then you have barbarians, and then you have states, and so on. So this is a model. Now what drives this movement of evolution? que es, como decía Carlos Marx, que mueve toda la mierda. La cita de Carlos Marx. For most of the 19th century thinkers, it was intelligence. Para la mayor parte de los pensadores del siglo XIX era la cuestión de inteligencia. In Darwin's model of evolution, the key change from primates to humans is the development of the brain. Para Darwin, el desarrollo de esta marcha es el desarrollo del cerebro humano. Now this model is associated with another 19th century word, progress. Ese modelo encaja con otra palabra clave del siglo XIX, la palabra progreso. Progressive. Therefore, these 19th century anthropologists said if you look at the archaeology, you'll always find hunter-gatherers are earlier than pastoralists or agriculturalists, and that stone comes before bronze, comes before iron, and so on and so forth. Wherever you go, there are these things. So this was the model of imperialist powers. Este era el imperialismo. Imperialism. This was the model of imperialist power. El modelo de poder imperialista. Right. Now, what about the culture model? ¿Qué onda con el modelo cultural? Culture model, the civilization model, of course, is developed in France. It's part of the Enlightenment philosophy. El modelo de civilización, por supuesto, proviene
o se desarrolle en Francia. And civilization is in fact a French invention. The word is an invention El concepto, la palabra de civilización es un invento francés. of the revolutionary period, the late 18th century, and it is born with its twin, progress. Es del movimiento revolucionario del siglo XVIII y va junto con su concepto gemelo, progreso. Now, culture is a German word. Cultura es una palabra alemana. At the same period, coined in the 18th century by Herder, Forjado en el siglo XIX por Herder. and it is coined in reaction to and in opposition to the concept of civilization. Y está forjado en oposición al concepto de civilización. Culture belongs not to human species, but to a particular group of people who live in a particular piece of land and who have their own language and their own spirit. Así que la cultura, con K, no es propiedad de la humanidad en términos generales, sino es propiedad de un grupo determinado, con su lengua determinada, con su cultura determinada. What are the prize values of civilization? Rationality, intelligence, science, technology. Because the enemy of culture is civilization. Y lo encontramos en la pureza de pueblos no aculturados, y el enemigo es la civilización. Now this is, of course, matches the political ideology of people who feel themselves exploited or oppressed or demeaned by some metropolitan civilization. Esta es evidentemente la posición ideológica de pueblos que se sienten amenazados, explotados por la gente metropolitana. So it arises in Germany at a time when the peasantry are all speaking German dialects, but in the courts of all these little German principalities they are speaking French, the language of civilization. Así que en todos estos principados alemanes, los campesinos hablan alemán, pero en las cortes hablan francés. In Poland, in Czechoslovakia, Hungary, Hungría, this is the reaction of these people against the Austro-Hungarian civilization. Eso es, iba a decir, en México son los indígenas contra los mestizos, pero dije en los casos de Alemania, de Polonia, etcétera, etcétera, son realmente las protestas, las reacciones contra el imperio austro-húngaro. Okay. The third block, El tercer bloque, society, aquellas sociedades que which says the key difference between human populations has to do with economic, political structures. el tercer estilo dice que las diferencias tienen que ver con estructuras económicas, políticas, etc. And they will change when those structures change. Y estas culturas cambiarán cuando cambia la estructura económica y política. Okay. Okay. That's a sketch of the deep structure of the thinking about human nature and human history. Es una taquigrafía de las ideas acerca del desarrollo de la humanidad, de por mayoría. Which find expression in the different anthropological traditions. Y encuentra su expresión en diferentes tradiciones antropológicas.